And as we always say, we might not delve deep into it, but perhaps we just crash on the surface to look at what bedevils us as a people. And to the point, this evening we'll be looking at the state of corruption in the country. We are lucky or delighted to say to have a representative from the EACC. Perhaps this will be the individual that tells us more in regards to numbers and what we look like or where we are at, what the country, is doing in terms of addressing the question of corruption. One of the reasons why we picked this conversation this evening is because there was a report that was coming from the United States, and they are accusing Kenya or Kenyan officials of corruption in contract awards, in that this injures the possibilities of us having very many investors coming into the country. And we all understand just how much they contribute to the growth of the economy. Equally, just looking at the reports that are out here and the bizarre spending of taxpayers' cash by the public, bosses or perhaps the public officials. And then we ask ourselves, just where are we at this very point? Of course, just a reminder of what has played out in relation to this. One of the reports that was out or dished out, just getting the gentlemen to jog their mind, by the Daily Nation some time back, that is on the 5th of April this month, reminding us of the key things that, the different counties or public officers and leaders are actually doing that would rather appear as, not necessary, yet they're doing the same and spending lots and lots of money, the taxpayers' money. So we'll be looking at that, and we'll probably narrow it down to the question of bribery. Just how easy is it for you and me to say no to bribes? That's what we'll be looking at. Allow me to introduce the gentleman that I have on set that will help us unpack this conversation. Dr. Kevin Omai is seated right next to me. He's an officer, National Integrity Academy, that is of the EACC, that is Ethics and Anti-Corruption Commission in the country, as well as Evans Ochieng Auri, who is a driver. Evans will tell us just how it looks like down on ground. If you're going to move from point A to point B, if you're a driver, just how much do you need to do to make sure that then you are safe and you can get to the next point without having to rub the askaris the wrong way. We equally have Brian Olang, who's a human rights lawyer. Wakili, thank you so much for always hitting to our call. It's a pleasure to have you this evening. And Brian will help us look at the legal perspective on all this, because most of the graft cases, will always end up at the level of the courts. At some point in time, we kept on saying that maybe this is the point where we have a missing link in the question of dealing with graft. But is it the case as it stands today? Do these cases even get to that point? Gentlemen, asanteni sana for creating time to be with us. I want Evans to be the person to speak to us first. Kwanza atuambie maneno ya ground. Manake it is basically the ground thing that, we might want to accuse our leaders for, involving themselves in corrupt activities. But just how much do we allow the Kenyan mwananchi to say no to corruption, to say no to bribery? I mean, if I am going to get my papers moving, I have no choice but to toa kitu kidogo. And sometimes we want to say ni chai, we're just trying to paint a good picture of it. Evans, how is it like on the roads? Mm-hmm. By the name is Evans Ochieng. Yes. Oru. I'm a driver from 2010. 2010. Yes. Wamats were... Okay, nilianza na driving kwa shule. Nikatoka hapo nikaingia kwa matatu kidogo. Alright. Nikatoka hapo nikaingia kwa lori. Sasa nimerudi naendesha Uber, town service. Uber. Yes. Barabara inakaaje in all these scenarios? And I mean, in terms of gari yako haiko roadworthy, lakini somehow uko kwa barabara, in terms of askari ndio ule pale, anaona wewe ni PSV, Okay, shida yenye iko, nikianza situation yenye iko sahi. Shida yenye tunapitia ya kwanza, shida naweza sema inaanza na mimi, second inaenda kwa traffic police. Kwa sasa imekuwa ni kama ATM ya traffic police. Ukiendesha personal, mimi niko na PSV as a personal. Sasa gari za Uber ni kama personal. Yes. But shida yenye tuko nayo ni ile, polisi akiona tu hiyo jina PSV, anajua hapo kuna cash flow. Shida ya kwanza, mimi nimesimamishwa na polisi. Mimi as a driver, I'll park, niweke gari kando. Si lazima nitakuwa watu wa matatu. Akisimamishwa, first thing, utaona makanga ameshuka anaenda kwa traffic. Anaenda kufanya nini? Cause anajua hata kila kitu iko fine, lazima atatoa kitu kidogo.
So shida inaanza na sisi wenyewe. Right. Second to that, tuseme tu hata kama uko free, yani gari iko na kila kitu, lazima polisi ataitisha pesa. Atakwambia gari, hata mimi mwenyewe nishashikwa nikiwa na lori, lori ya kampuni. Nilimwambia unaweza vuta gari uende nayo. Sababu mimi as a driver, my documents iko valid, kila kitu iko fine. Gari ni ya kampuni. Haja gani nitoe pesa yangu kwa kampuni? Pesa yangu kwa mshahara wangu nilipe polisi yenye kitu yenye shida ni ya kampuni. So kitu inakuwa ni ile uoga yenye tuko nayo. Alafu watu wengi hawajui rights zao. Polisi akinisimamisha, first thing nitaweka gari kando, si lazima nishuke kwa gari. Lakini utapata mtu amesimamishwa ako na wasiwasi, unashuka kwa gari ya nini ushuke kwa gari? Nikisimamishwa na polisi niweke gari kando, akuje angalie gari, afanye kitu, kama ni kuniuliza swali aniulize, nijibu. Nikiwa na makosa naweza jitetea hapo. In such a manner, nikishindwa kujitetea, option ya pili tuende station. Mkenya hataki kusikia story ati tuende police station. Yeah. Hatutaki. Story ya police station? Afadhali umalizane hapa. Tumalizane kwa ground, mimi niende shughuli zangu, yeye pia aende shughuli zake. Lakini ukiwa strict kabisa, mimi mwenyewe kuna wakati nilishikwa industrial area, kama nilikuwa na shida mguu. Nimepata pancha, nikaweka spare wheel. Hizi gari ndogo kuna taya tunaita donut. Tule kade kadogo ya. Hiyo taya. Kufika kwa hiyo roundabout ya industrial area hapo General Motors hapo. Nikasimamishwa nikawekwa kando. Aliniuliza mbona natembea na hiyo. Nikamuuliza reason ya hii mguu ni spare wheel. Kumaanisha labda nimechange sababu ya pancha. Mwenye nilikuwa nimebeba, jua ameweka gari kando, tukaanza kubishana. Mbona unatumia hiyo mguu ndogo? Nikamwambia nimepata pancha. Next nikidrop niende nifanye nini? Niende repair. Aliinsist nataka kuona hiyo mguu nyingine. Mimi nilishuka tu Rosafi nikaenda kwa buti nikamfungulia. Akaona mguu bado ni mpya, ni wenye tu imekatwa. Na hizo unajua tu industrial area vitu kwa bado. Katwa but ni pancha but bado iko in a good condition. Sasa amerudi kuniuliza swali, hiyo taya nafaa niende nayo kilomita ngapi? Ndio nibadilishe.